we're on here with Jaya from The Who, and Tuga is in Chicago. Tuga's kind of the translator, but is also loosely related. Well, not loosely related. He's related to the guys in the band here. First, just a question for you, Tuga. Do the guys in the band know any English at all, or broken English, or what? Yes, broken English. I mean, they've been working hard to learn English, and they've been learning a lot, actually. In the beginning of our tour, last year, we had a hard time, communicating with the crews and stuff. And I had to be there every single sentence and stuff. Now I don't have to be there. I mean, they can just talk to the crew, Yeah. Yeah. I can imagine that the language barrier, Mongolian to English, is as cumbersome as us looking at, English to Mongolian. I was trying to do some translations on just the Google Translate yesterday, and I was just coming up with weird symbols, and a lot of when they take the symbols and then put the English language letters to it, it's like, oh my God, how do I pronounce this? There's like no vowels, or there's like 5 vowels all in a row. It's kind of crazy. So what I wanted to do to start off this interview is to give you some phrases, and I'm going to botch the pronunciation of them, but both of us are here, and then see if you can translate that to English so we can see how close we are together here. All right? Is that cool? Here's the first one. Jaya, hello. Jaya, hello. Good, fine, thank you. Yeah. Hey, you did good English already from Jaya there, man. Right on. You've been working hard. I appreciate it. Okay, so this everyday practice. I'm going to screw this one up, but in English. I'm going to try this. Doji de girach ve. Can you say it again? Doji gel girach ve. Man, I don't understand it, man. Right. So the phrase was, how much is that doggy in the window? If you're going to say that in Mongolian, how would you say that? How much what? How much is that doggy in the window? Okay. Yun 성훈따라가 나허지 돼. Okay, now I have a question. I have a question about that, Jave. And I know nothing of Mongolian culture, so hopefully I don't offend anyone. But are you asking that question at a pet store or at the market? That's very offensive, man. I'm just Again, I don't know, but again, it's a different culture, right? Here, I know if you're in China, you could be at the market buying food. Yeah, that's Mongolians. We don't do that. Fantastic. Good to hear. Dogs are our friends. You don't dogs need your are friends. I agree. So there's certain phrases that if you're touring here in America, you might want to know, right? How would you say in Mongolian then, I really like your boobs? Yeah. Бичний чиний мом надад таалагдчихэв. Энийг орчуулаад өгөх гэдэг. I have another one you're going to want to know, especially if you come out here and hang out with us. Okay. And the question is, may I have another shot of tequila? Би дахиад нэг tequila авч болох уу? Did that make sense, Jaya? Yeah. All right. So aside from the language barrier, there's a cultural barrier. Can Jaya give us a brief tour of the house or just the room we're looking at here? Because I'm always fascinated with how other people live. Jaya, та чи гэрээ нэг жоох харуулж болох уу гэрээ? Хүмүүсийг харах дуртай байдаг гинэ. За. Тэгэл дээ. За энэ миний одоо хамгийн хүндэтгэлтэй хэсэг нь Монгол айлдас морин уур байдаг. Энэ миний морин уур энд байна. Тэгээ миний морь бугуулдаг бугуул маань байна. Энэ нэмэлийн одоо даруулга гэж хэлдэг зүйл маань байна. This is his lasso and
when he rides, he used this lasso and also something to do with the saddle and also the the instrument. Okay. Wow. Манай эхнэр бас ятгчин. Энэ манай эхнэрийн тоглолтыг ятг өгч юм байна. Манай том охин басараа. The kids. Yeah, looks like my house. Ятг өгчмөр сурдаг. Энэ миний товшуур өгч юм байна. Энэ бас нэг товшуур маань байна. They're all tufsure instruments, and my daughter is also studying at music college. За миний нэг уралдаан төрүүлж исэн, лимбэр нэг уралдаан төрүүлж исэн, улсын уралдаан төрүүлсэн зураг маань байна. This is when I won the competition, the first place as a musician. Yeah, энэ том охинтойгоо бид гурав гурлаа авах болсон зураг маань байна. Ингээ гэр бүлийн зураг нээсэг. За тэгээд ингээд манай галт тогооны хэсэг байна. Wow. Тэ ингээд Монгол айл бол нэг иймэрхүү амьдэрдэг. Энэ одоо миний энэ тэндээс цуглуулсан сүвнэр үдмээр байна. Энэ бид бүхэн одоо манай нийслэл Улаанбаатараас өгсөн хангардаг шагналынд байж ийн манай хамтлагт өгсөн. What is that piece? That was presented by the city of Ulaanbaatar, the highest honor for the citizens. Миний дунд охин Энгүн Зая. My middle Hello. my middle daughter Jaya. Okay. За миний бол бас хүндтэй шагнал болох энэ мөнгөн мод гэж шагнал маань байна. Энэ одоо хөгжимчин оны тэргүүн хөгжимчинд өгдөг 2018 оны шагналыг би авсан байгаа. Монголын. This is a award for the best musician in Mongolia, and I got it 2018 the best musician. Wow. Called a silver tree. Yeah, Very cool. Ингээ мөнгөн ингээ цул мөнгөөр хийсэн мод байдаг алтцсан. It's all silver. За энэ миний одоо бас нэг уралдааны лимберс авсан уралдааны шагнал маань байна. Энэ бас шилдэг багшийн шагнал байна. Ингээд энэгээр миний шагналын хэсгүүд байдیں۔ These are the awards that I received. Like the middle one is from the conservatory. I was the best teacher of the year. За тэгээ одоо сайн нэг түүрээр явж яхад бэлгэлсэн манай индиан найзуудын маань юм хөгсөн хөгжим. Nice. Native American friends, it's a gift from Native American friends when we were in New Mexico. Okay. За одоо энэ гэж like a Hopi. That's a Garrick, our album. Really, yeah. That replica of the Garrick. Yeah. Okay, yeah. Энэ бас над нэг одоо Seattle-т над бэлгэлсэн нэг юм гоё индианы зүсгэл. Энэ бол яг гараар хийсэн. Ивент их хайлтаа ингээд хадгалсан байж байгаа. I love this, some friend gave me when we were in Seattle. Яа энэ одоо миний товшуур хөгжим байна. Одоо ингээд хөгтөөгөө л байж байна. Би тэгээд хаяа тоглолтын. Okay, yeah. Nice. Very nice. Thank you. You guys did a brief tour of the USA last year. I'm curious, Jaya, what was the biggest surprise about our culture and the crowds here in the States that's different from your culture there? Okay. Jaya, одоо түрүү жил танаас Америкийн анхныхаа туурыг тоглосон. Тэгээд Америкийн үзэгчдэд одоо бусд үзэгчдээс ялгарх юм нь юу байсан бэ гэж? За нөгөө хүлээж авалт их өвөрмөц тийм хүлээж авалттай байсан. Монгол хүмүүс бол ихэвчлэн ингээд дотгошоогоо юмыг хүлээж авдаг. Одоо дотроо бодоод ингээд нэг нүүрэн дээрээ илэрхийлэх мөртлөөс их дотгошоо хүлээж авдаг юм хүмүүс санагддаг. Америк хүмүүс бол шууд гаднаа илэрхийлдэг. Бүх байгаа одоо намаа бидний дэмжиж гин үү, дэмжихгүй байна уу, бидний хайрлаж гин үү, хайрлахгүй байна уу, бидний дунд дуртай байна уу, дуртай биш байна уу гэдгийг шууд хараад ойлгож болдог. Тэгэд шууд нөгөө ийм мэдрэмжээ биднэрт ингээд шууд ингээд өгчдөг учраас одоо бүхэл тоглолтууд Америкийн дүүрийн тоглолтууд ялангуяа дандаа ихний тоглолтууд байсан. Орцсон газар болгон шинэ тоглолтууд бидний хүлээж авсан анхны газрууд байсан. Гэхдээ л бидний хэдэн 10 жилээр сонсцсон юм шиг бид бүхний тоглолтуудыг маш гоёор хүлээж авч исэн. Тоглолтын өмнө бүгд хүлээгээд хүү гэж дэмжиж байж идэг байсан.
Эннээс харахад бол Америкийн үзэгчдүүд биднэрт маш их хайртай. Бид ч гэсэн одоо Америкийнхаа анхны түүрээр уулзсан бүх хүмүүстэй бол маш хайртай. I mean, there's a difference between Mongolian audiences and American audience for sure. And the Mongolians, when we receive things, they don't express much, but American audience express a lot, and we love it. Like when we go to last tour is our first tour. Every city went there. It was the first time. Yet we would be playing at like a sold out venues and so many people chanting who as if we were there like so many years. They were waiting for us, even though it's our first time, and they express actually, they're happy. I could see their eyes, and it was just an amazing experience. Everywhere we go, we felt love and support, and it was amazing. Guys, listening to the music and reading if I watch on YouTube, I can see the translation of your stories. And a common theme that I think I've seen in only the couple songs that they've done that has been talk of the old ways in Mongolia, and then some of the changes, I guess, from modern time, right? From the association, the change in the 1990s from a socialist government to where you are today, and not knowing a whole lot about the political climate of Mongolia. How are you finding that, and how much of an impact are you hoping that it feels to me like the country has maybe gone away from the old ways a little bit, and you're kind of wanting it to come back a little bit to not lose your traditions. Is that a lot of what your music is about? Mm-hmm. Okay. Танаа ингээд хоёр дууны чинь ингээд юуг нь subtitle-ийн одоо юун дээр үзсэн. Тэгээд юмнуудыг харж байхад байна шүү дээ. Ерөнхий мессеж болохоор ингээд одоо тэ соёл одоо юунаасаа ч юм уу тэ уламжлаа ингээд сэргээх ч юм уу, тэрнээс холдож байгаа тэр одоо шинэ үе одоо тэ юунаас холдож байгаа тэр талаараа их юу байсан өгүүлж байгаа юм шиг санагдсан. Уламжлаа хадгална гэдэг танд тийм чухал уу? Та тэр талаар яг хэлхийг хүсэж байна уу гэж. Мэдээж бид хүн яг л энэ зүйлийг л одоо Монгол гэлтгүү бид хүн дэлхийн одоо энэ ирээдүй болсон энэ залуучд бид нар мэдрүүлмээр байна. Яг гэвэл ээж аваагаа хайрлах хайр байхгүй бол эх орныг хайрлах хайр гэж байхгүй болно. Эх орныг хайрлах хайр байхгүй бол их дэлхийг хайрлна гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ гурван хайрыг л одоо бид хүмүүст түгээж энэ ийм зүйл байдаг шүү, энийг байнга санаж явах хэрэгтэй шүү гэдгийг л байнга үргэлж хэлмээр байна. Тэгэхгүй бол одоо энэ байгаль дэлхийн маань юу болж хувирж байна те. Тэгэл энэ хүн бүр одоо ингээд хайр гэдэг зүйлээс улмал холдоод байгаа шиг санагдаад. Тийм болохоор бид нар ингээ хөгжмөөрөө дамжуулж хүмүүст ингээ хайрыг мэдрүүлж, түгээр нь дамжуулж өөрсдийг нь эмчилж, тийм ээ. Тэгээд энэ зөв зүйл уриалах гэж байна гэж. So yes, we want to say a lot about it's not only old ways, it's the right ways. It's not only for Mongolians, and it's for everybody. We want people, especially young people, to understand, respecting and loving your parents in the old generation. And if you don't respect or love your parents, probably you're not going to love your own country. If you don't love your own country, you're never going to love this world. And it's about respecting and coexisting and loving each other and working together. That's all we need in this world. Thank you for that message. Yeah, that's great. You guys have got obviously a whole host of guest musicians. Danny Case from Ashes to New, Lzzy, Hale, a Hailstorm, Jacoby, Shaddix, a Papa Roach. I'm curious, which one of those musicians was the most fun to work with? Okay. So, Taas нөгөө одоо энэ гурван Jacoby, Danny and Lzzy-тэй ингээд ажилласан байна. Тэгээ яг энэ гурав дундаас хин нь хамгийн одоо ингээд хөгжилтэй цуг ажиллахад хөгжилтэй байсан гэж. За мэдээж хамгийн одоо юм нийт гэвэл одоо мэдээж Jacoby бол галзуу. Бид бүхэн бол би бол бас нэлээд хамтлаг дотор бол нэлээд дөргөө нэлээд одоо өвчгнүүрдээ орно. Тэгэхдээ бол би бол Jacoby-г хаанч өгөх юм бэлээ.
бид бүхнийг асууснаар барахгүй. Манай чонон сүл дууг бол дахин өөр төвшөнд дахиад бид нар хайртай дуугаан дахиад өөр төвшөнд одоо ингэж олж харах боломжийг бидэрт олгосон. Jacoby маш хайртай. Тэр бол галзуу хэрэг. Yeah. Of course, the craziest one is that Jacoby, you know, like I'm a crazy one myself too, you know, in the band, but nothing comparable to Jacoby. And he is just when we worked with him, he brings this fire into the room, you know, and he lights it up, and it makes everybody better. And he helped us to see our own song, the world tournament, in a different way and bring it to different level. And for that, I love him. Wow, very, very cool. Who would you like to work with next? If you could work with any rock musician moving forward, who's on the list? Okay. хэрвээ та нарт одоо дахиад дараа нь одоо нэг хүн одоо хин чамаагүй хүн яг одоо яг танаас дуулыг гэх юм бол зөө боломж нь байна гэх юм яг одоо хинтэй дуулмаар байна гэж. Амун дөрөлд санал тавьсан хүн бол байна. Тэр хүн бол Lamb of God-ийн Randy бид бүхэнтэй хамтарч дуу хий, хамт түүр хий, маш гоё уран бүтээлүүд дээр хамт ажиллая гэж бид бүхэнд өөрөө санал тавьж бид бүхнийг зорж ирсэн байгаа. Тэр бол маш бидний хувьд бол маш их хүндлэл. Манай инкүш ялангуяа Lamb of God-ийн бол улаан фэн байсан. Тэгээд одоо Randy хараад манай инкүш бол уйлсан. Тэгээд Randy-тэйгээ бол уран бүтээл хийхэд бол хизээд бэлэн. За тэгээд мэдээж одоо Slipknot-ийн дуунд бид дуртай Corey Taylor-тай дуулах юм бол бид маш гоё хүлээж одоо орилдоод хүлээж авна. За тэгэл одоо домог болсон Metallica-т дуу хийх юм бол одоо тэгэл. Yeah, Randy Blythe. Yeah. Well, here Randy you know actually himself he expressed, you know, wanted to work with us because, you know, when we were on tour in America and Richmond, Virginia, he showed up to our bus, and our Inkush is a big diehard fan of Lamb of God. He cried actually when he saw him. So Randy, you know, just he just, you know, he loves our music, and he's like, let's do something together, tour together or something, you know. So the person is right there, you know. I think we want to work with him, and of course, you know, there's so many people we want to work with. Like, for example, Corey Taylor of Slipknot and Metallica, and the list goes on. Yeah. You know, here in the States, we've got a love affair with, you know, when we want to let loose a little bit, or at the rock shows or whatever, we, you know, like to throw back beer or, you know, tequila or whiskey. You know, that's pretty much the standard fare here in the U.S. In Mongolia, when you want to go out and just let off a little steam, what does that night look like? За одоо Америкт болохоор одоо ингээл нөгөө жоохон стресстэй байж гараад хүмүүс нэг яадаг штэ. Жоохон таашрах гала арх такила уудаг ч юм уу, пив ч уудаг юм уу, юу ч одоо уудаг штэ тий. Монгол одоо тэгэл одоо жоохон гараад найзартаа гараад жоохон саваад нэг жоохон юу айгуул юу уудаг вэ гинэ. Одоо сүүлийн үед бол виски их уудаг болсон байна залуус. Тэрнээс бол манайд бол цагаар их бэлхөөх уудаг. Ер нь өвлийн үйлрэлд бол хэрэглэхэд бол их айтайхан шүү дээ. Цагаар их юм. Ерөнхийдөө бол одоо ингээ ажиглаад байхад ер нь виски уудаг болсон байлээ. Тэгээд пивэнд бол манай залуус бас их дуртай. Сайхан пивны газрууд Монголд байдаг. Yeah, traditionally Mongolians are into vodka, but lately, you know, young people, they love whiskey, just like here, and there are so many beer places, you know, here in our city. We can just go out and sit down and have some beer, you know. Yeah. Okay, so not as you know, not dissimilar from us here. The whiskey, the universal language. Yeah, and beer. Fine whiskey. Yeah, and beer for sure. Now, how is that? Is it? Are they drinking local beer? Is it beer made in Mongolia, or are they importing the beer? Okay. Монголд одоо ямар шүү биер ууж ийн юу нас гадаадаас оруулж ирсэн биернүүд байна уу? Эсвэл Монголын өөрсдийн гоё биернүүд байна уу гэнэ? Монголын өөрсдийн сайхан маш олон жил үйлдвэрлэсэн пивнүүдүүд байдаг. Тэгээд
сүүлийн үед энэ уушин газрууд өөрсдөө дотроо пив эсгдэг болсон. Тэгээд маш гой пивтэй өөр ингэ сонслогтой пабууд маш олон болсон. Тэгээд тэнд одоо залуучууд маш цоглож амин төгжим сонсонгоо сайхан пив уудаг газрууд олон бий. Yeah, I mean, there are so many types of beer, and also mostly the domestic beer, been around so many years, for a few major ones. And also there are so many places, live music places actually brew their beer there, and the people just get beer from there, and it's domestic, and watch and listen to some music. Jave, I think I see a trip to Mongolia for Two Dudes Reviews for sure. Yeah, a Mongolian beer tour. That'd be nice. Without a doubt. So you guys play really unique instruments. I'm curious, what's the oldest instrument that the band plays on tour that you actually take on the road with you? The actual instrument we carry, right? Yeah. Okay. Та нар ингээд зөндөө сонирхолтой хөгжмийн жимсгүүдээр тоглодог. Одоо та нарыг авч явж байгаа энэ хөгжмийн жимсгүүд дээр ч одоо хамгийн одоо удаж байгаа ч юм уу те одоо хуучин ч юм уу тэр ямар хөгжим байна гэж байна. Одоо бариад явдаг одоо хэдэн зуун жилийн ч юм уу одоо хэдэн жилийн өмнө хийгдсэн ч юм уу. Ерөнхийдөө бол бид бүхний хөгжмүүд бол хэлбэр хийж байгаа үед л одоо хамтлагийн одоо нэг байгууллагаас эхлээд 15 оноос эхлээд 15 оны сүүлээс 16 оноос эхлээд хийгдсэн хөгжмүүд одоо бол барьж байгаа. Энэ морин хуур хөгжмийн түүхийг, товшуур хөгжмийн түүхийг, хил хуурын түүхийг, цуурын түүхийг ярих юм бол 1000 жил, 2000 жил гэж ярина. Гэхдээ манай хамтлаг хэрэглэж байгаа хөгжмүүд бол одоо бид хүн зарим нь өөрсдийн захиалгаараа хийсэн, зарим нь одоо би өөрөө өлөөр хөгжмөдөө бол их хвчлэн би өөрөө гараараа хийсэн тийм хөгжмөд байдаг. Тэгээд миний цуур гэх юм бол одоо тэгээд 2000 жилийн өмнө хөнөөгийн эзэнт гүрний үед л бол тэнд баттай тоглогдоод байж исэн одоо суралж бичгдэг үлдэгдсэн байдаг тийм одоо өвөг хөгжмийн жимсэг байдаг. Тэгээд тэрийг яг тэр өвөг утгаар нь 3 хон үгтэй би өөрөө гараар хийсэн. Тэгээд малын өлөн гэцээр яг хям шиг гадуур нууглаад ингээд гараараа хийсэн хөгжмөр тоглодог. Энэ бол игээл бид бүхний одоо бас онцлог юм да тийм. The instruments we play, actually instruments are fairly new because of the band. Our band is like modern meets, old, past meets the future, and Western meets Eastern. So we made changes, but the actual instrument itself, the history of the instruments it goes back to thousands of years, 2000s of years, and we made this actual instruments we play because we're playing rock music, not only like traditional, so we make to make some cool rock looking into it, and that's why we had to make it custom made everything for us. And for the wood instruments, like this Mongolian instrument called like tsor, which has been around like over 2,000 years, and I made mine for myself. Wow. Very cool. And your instruments are beautiful, by the way. When I see those, on TV, on YouTube, they're gorgeous. So maybe you guys have another career as guitar designers or something like that. A new brand of Mongolian guitar, switch that up to 6 strings. You guys could do very well in that as well. Okay. нөгөө танаас хөгжмөлч аягүй гоё байлаа. Танаас аягүй бол энд ингээд юуны хөгжмөний загвар гаргаж өгдөг тийм яаха болж та алах багтдаг. Maybe in the future. Yeah, we should probably try and get one of those crazy instruments to give away, an autographed one to give away on the radio station. Or we need to find a place where we can actually just go down and buy one, because I didn't see one at the Guitar Center when I was there last week. Yeah, I don't think they're going to carry those. Listen, I got one final question. Our time is running out. I know you guys have got other stations you're talking to, but in your opinion, Jaya, who is the best metal band of all time? Okay, Jaya, чиний хувьд байна шүү дээ. Аль хамтлаг одоо хамгийн одоо бүх цаг үеийн хамгийн лаг рок хамтлаг вэ гэж. Метал. Сонстон хамтлагууд маань дуртай
дуунууд нь маш их байна. Тэгээд яг аль нэг нь одоо мундаг гэж хэлэх юм бэ? Та юу гэж бодож байна? Би бол одоо юунуудэл дээр үе одоо юу мөнөдөл байгаа шүү дээ. Чи чамаас л асуучлаа л да. Тэгэл мундаг хамтлагууд байна. Одоо тоглохоо байсан ч гэсэн дуунууд нь одоо ч гэсэн алдарт гараад байдаг. Би Q-ний дуунуудыг бол байнга сонсдог. Metallica-ийн дуунуудад бас дуртай. Metallica-гийн яг тоглолт эхлүүлдэг тэр хөгжмийг сонсохоор ямар ч цаг үед бол би миний бүх биений үс босдог. Тэгэл одоо цаг үед бол миний хамгийн хүндэлдэг хамтлаг, хамгийн хайртай хамтлаг бол одоо Metallica л байна да. Yeah, I listen to so many bands, rock and metal, and I love Queen. And when it comes to metal, it's gotta be Metallica because that's lately, last few years I've been listening to. Yeah. Okay. I like that. Tuga, Jaya, thank you very, very much. We appreciate your time today. The new album is called The Gerrig. It's out now. I hope to see you guys. Hopefully this COVID stuff will be behind us. We can, if not a cure, we can certainly have a way to treat the virus and the disease. We can get you guys back here in the States sooner than later. Thank you very much. Thank you. Thank you.